loại rác tại một phần yêu cầu của luật bảo vệ môi trường số 72 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ban hành phương án triển khai việc phân loại rác số 981 ngày 30 tháng 5 năm 2024 và kế hoạch số 155 ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc triển khai phương án thực hiện vô hình quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải và sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2024. Ủy ban nhân dân quận đề nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận thực hiện triển khai phân loại rác tại nguồn phân bố theo cụ thể gồm chất thải tái chế và sử dụng đường và điện và rau và đặc biệt là quả rác và đường và rác đầu giờ đến 10 giờ hoặc liên hệ trực tiếp với hai anh câu hỏi kế hoạch với hotline 0243880722 61 312 348 để được báo cáo cụ thể và thu gom tận nơi. 3. Tất cả những ngại khi bản thu gom điện tử bằng đèn người dân bỏ vào các thùng rác thu gom tại trụ sở Ủy ban nhân dân 18 phường và các điểm thu gom đã được thống nhất giữa Ủy ban nhân dân các phường và nhân dân thôn Hoàng Kiếm. 4. Chất thải còn lại sau khi phân loại cho vào vị trí tự do công ty thu gom trong khung giờ đã quy định hàng ngày, thì phải thực hiện phân loại rác sinh hoạt bỏ rác sau 18 giờ đúng theo quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, phạt tiền đến 2 triệu đồng đối với hành vi bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, và từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với hành vi không phân loại rác thải sinh hoạt. Quận đề nghị Okay, I don't really talk a lot in these videos, but is anyone else kind of freaking out about how crazy this is? An entire neighborhood dedicated to party decorations and balloons, and now an entire neighborhood of flowers and plants. Huh. Just when you think you've seen it all. Yeah. Hey, it's still going. I walked through a neighborhood earlier, a couple of blocks, that was all just like the metal fabrication district, and it was cookie sheets and metal shelves and pots and pans and ladles and things like that. But of course I couldn't find it again if I tried. So I recommend hanging out in Hanoi if you get a chance, needless to say, for a week or so, you know. Not 2 months like me, might be a little bit excessive, but you kind of get the gist after a week or so, or at least I thought, but every day you see more and more off the wall stuff that you've never seen before. I
I never thought I'd say this, but I actually recommend walking down the dark alleys and seeing what that glowing light is at the end of the alley around the corner. I've been doing that a little bit lately in the neighborhood where I'm staying, and you find some pretty awesome stuff when you venture off the beaten path. Definitely wouldn't recommend doing that in just any city in the big blue marble spinning in infinite space that we're all paying bills on. But this is a different animal. Last night I walked down a few alleys trying to get out of the rain, and it's like nothing. I thought I was taking a shortcut, then all of a sudden I see the most beautiful bakery I've ever seen in my life, and then I walk around a few other corners because, as you can see, it's like a maze, just going through these. You feel like you're in caves or like a catacomb of tunnels, and then I come out at this aquarium fish tank fish store that's just in the alley. I'm thinking, how do people find these places, man? But they're there, and they've probably been there for 60 years. So yeah, basically, when you're walking by a dark alley and you're curious about what's going on down that dark alley, I highly recommend just throwing caution to the wind and venturing on down. Let's see what's crackling. Okay. We're out of that area and into whatever this is. Yeah, I love it. Highly recommend. 5 stars. Would recommend. Absolutely. Hanoi. Old Quarter is where I am now. I walked up and down Train Street, had some drinks and a bite there. Got a good video there. Maybe I'll upload that as well at the same time as this one. Met some awesome people from San Fran. Speaking of the greatest cities on earth. And a pharmacy. Okay. Remember the pharmacy. Must get multivitamins. Need vitamins. Must get magnesium biglycinate. Yeah, part of the reason I don't talk in these videos is because I hate the sound of my own voice, and I tend to be a blabbermouth, and once I start, I don't stop, and I ramble on, and yeah, anybody who's ever met me will agree. Okay, so I think I'm obligated to tell you to like and subscribe or something. Like, share, subscribe. And yeah, sorry I went so long without uploading, but life is more important, man, than living vicariously through YouTube videos. Hello, xin chào. No, come on back. No, thank you. Friendliest people on the planet, by the way. Super nice, always smiling, chilling, happy to see you, and accommodating. What was I talking about? Oh yeah,
like, share, subscribe. Oh yeah. So I made this channel because I'm just like one of those people who watches these channels. So I wanted to just kind of be like a ghost in the city, wandering around. And during COVID, I was kind of sitting down with the wife and kids, and we would have these kinds of channels on in the background, like wind walk travel and stuff, and we would just hang out and have these on in the background when, you know, you're vacuuming or playing with the kids or whatever. And I always loved watching places I thought I would never see, and now I'm seeing them. So I like to take a half hour every once in a while and blow around a city or town or cool place. But now I'm getting both hungry and tired. Okay, love you, or bye for now, or whatever. If you lived here, this is things you would see. Bye.